Nashidele Rinpoche. We are going to start this gathering, and as always, we will start with reading Refuge and the Bodhicitta lines, and those 4 lines, to help us to hold these 2 very useful and helpful mental states as our main motivation or intention to join the class, and also, how we are going to spend our day and week and months or years of our lives. As a follower of the teachings of the Buddha, taking refuge, having that mind taking refuge in Buddha as one's own teacher, mentor, his teachings, Dharma, as an actual means to be applied, to be and his Sangha as one's own spiritual friends. Okay. And holding the 3 jewels as one's own refuge. Not only, when we are having difficult times, or on the other hand, when we are having everything is going well, not in that kind of occasion, but all the time, remembering 3 jewels are one's own refuge. Though we may use to overcome some of our temporary difficulties, the challenges, but to solve and to overcome long-term challenges, difficulties, and to put long-term fulfillment, then thinking the 3 jewels are my refuge, which is the first 2 lines, help us verbally say it, mentally think very strongly from our heart. Chúng ta bắt đầu buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Cũng như thường lệ, chúng ta sẽ trì tụng câu kệ quy y nơi Tam Bảo và khai triển Bồ Đề Tâm. Và 4 dòng kệ này giúp cho chúng ta giữ được 2 trạng thái tâm rất là hữu ích, hữu dụng, là động cơ chính để cho chúng ta tham dự nghe Pháp, và đồng thời để cho chúng ta làm thế nào để chúng ta sinh hoạt mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm trong cái cuộc đời của chúng ta, là những người noi theo giáo lý của Đức Phật. Với trạng thái tâm quy y nơi Tam Bảo và khai triển Bồ Đề Tâm, chúng ta hãy nhận Đức Phật như là vị thầy của mình, và Pháp như là những phương tiện để mà chúng ta có thể áp dụng trong đời sống của mình. Và chư Tăng là những người bạn đồng hành về tâm linh. Và nơi Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng, chúng ta nương tựa, chúng ta quy y, không những chỉ những thời gian mà chúng ta gặp phải những khó khăn,
thử thách, mà đồng thời những thời gian mà chúng ta hạnh phúc hay tươi vui. Và như vậy trong tất cả những thời gian chúng ta đều quy y nơi Tam Bảo Phật, Pháp và Tăng. Chúng ta có thể giải quyết một số những khó khăn hay những thử thách một cách tạm thời, nhưng mà để giải quyết những khó khăn thử thách trong những cái chiều hướng xa hơn, và để đáp lại những cái tâm nguyện của mình xa hơn, thì chúng ta nên nương tựa nơi Tam Bảo. Và như vậy quý vị hãy giữ trạng thái tâm quy y nơi Tam Bảo một cách mãnh liệt. Then last two lines, when we say verbally last two lines, then as strong as possible to hold a mind thinking and feeling well-beings of all living creatures. Not only well-beings of all living creatures, their immediate needs, food, shelter, medicines, and friendships, but also welfare of their long-term needs. That is, all living beings, all living creatures be free from any form of suffering and their seeds of suffering and origins of suffering, to oneself physically, mentally, verbally work for that kind of goal. So though it might be very small, what we do serve for others, but serve and do for others well-beings, but with that kind of mind, without any discrimination, without any particular selection, all living creatures, whatever connection that we have at this stage, close, distance, neutral, regardless of that kind of connection that we have at this stage due to certain relationship that we have, but what you call from our side without any discrimination. So that is the last two lines, very widely or generally, loosely speaking, holding the bodhicitta, the altruistic awakened mind. Và hai dòng kệ cuối, khi chúng ta trì tụng, chúng ta hãy giữ một trạng thái tâm trong cái tâm khảm của chúng ta vì lợi ích của tất cả chúng sinh hữu tình, không những chỉ cho những nhu cầu cần thiết hiện tại như thức ăn, nơi ăn chốn ở, thuốc men và những tình bạn vân vân, nhưng và cho trong tương lai tất cả những chúng sinh hữu tình, chúng ta cầu nguyện cho tất cả chúng sinh hữu tình thoát khỏi từ những sự đau khổ và những hạt giống của sự đau khổ, hay nói cách khác là nhân của sự đau khổ. Và như vậy bản thân của chúng ta qua hành động, qua lời nói và qua những ý định, chúng ta thực hiện vì lợi ích của toàn thể chúng sinh trên thế giới này. Mặc dù những hành động mà chúng ta phục vụ chúng sinh có thể rất là nhỏ, nhưng mà nếu chúng ta giữ cái trạng thái tâm như vậy, một cái trạng thái tâm không phân biệt, một trái tâm không có cái sự chọn lựa, và cho dù là mối quan hệ của chúng ta với những chúng sanh này
ở trong hiện tại là như sau. Cho dù là mối liên hệ này gần gũi hay xa cách vân vân, điều đó không thành vấn đề. Từ chính trong bản thân của chúng ta sẽ không có sự phân biệt. Và nếu chúng ta nói một cách rộng rãi, một cách chung chung, là chúng ta giữ được trạng thái tâm tỉnh thức vị tha. Now we'll say the refuge and bodhicitta lines. Và bây giờ chúng ta hãy cùng trì tụng với Thầy câu kệ quy y nơi Tam Bảo và khai triển Bồ Đề Tâm. Sanje leche phổ trà phổ trụ tani agi ji so ji so nama ji dola penje sanje dobara sho sanje che ta to ji jo nani dage jinso dola penje sanje dobara sho sanje che ta so ji jo ba do dan jiao so je dage jinso ji to dola penje sanje holding the mind taking refuge in three jewels and mindful enlightenment, bodhicitta, as our main intention, motivation to join this gathering, and also, to spend the day with those two minds. Now we will say the Buddha Amitabha's mantra on Amitabha Free, and while verbally saying the mantra, mentally strongly hold loving kindness and great compassion towards all living creatures. Verbally saying the mantra, mentally think, feel loving kindness and great compassion towards all living creatures. And that includes one's own loved ones, one's own, friends, supporters. They are not excluded. Also, those people, beings that we had difficulties, that we had disagreements. Also, we must have, send our loving kindness and great compassion to them too. And of people who are able to visualize Buddha Amitabha either on your head or in front of you, then also from the Buddha Amitabha's, the body, speech, and mind, that multicolored, in the aspect of multicolored lines, in the nature of Buddha Amitabha's qualities of body, speech, and mind, go towards all living beings, touch their body, speech, and mind with those multicolored lines, and they all feel tremendous sense of joy, bliss, and hold. Also, people who are able to visualize, hold that visualization while we are saying the mantra after the translation.
Lisa, your microphone is turned off. Sorry about that. Như vậy, chúng ta giữ trạng thái tâm quy y nơi tam bảo và tâm hướng đến sự giác ngộ để tham dự buổi thuyết pháp và đồng thời để chúng ta sinh hoạt hàng ngày. Và bây giờ chúng ta hãy cùng trì tụng với Ngài câu mật chú của Đức Phật A Di Đà, Om Amidewa Shri. Và trong khi chúng ta trì tụng câu mật chú, quý vị hãy giữ một cái trạng thái tâm với lòng từ, lòng bi đến với tất cả chúng sinh hữu tình. Và khi chúng ta nói trì tụng câu mật chú này, trong tâm ý chúng ta hãy cảm được cái lòng từ, lòng bi đến tất cả chúng sinh, trong đó bao gồm những người thân thương của chúng ta, những bạn bè của chúng ta, và đồng thời cũng bao gồm tất cả những người mà chúng ta gặp phải đối diện, gặp phải những khó khăn, gặp phải những cái sự tranh chấp. Và như vậy chúng ta đối với những quý vị có thể quán tưởng được Đức Phật A Di Đà, quý vị có thể quán tưởng Đức Phật ở trên đỉnh đầu hay đằng trước mặt mình. Và trong dạng của những hào quang ngũ sắc, thân, khẩu và ý của Đức Phật A Di Đà trong dạng của hào quang ngũ sắc tỏa đến và giao tiếp đến tất cả chúng sinh hữu tình, thân, khẩu và ý của tất cả chúng sinh. Và quý vị hãy quán tưởng tất cả chúng sinh cảm thấy được những cái niềm vui, những sự hỷ lạc rất là tràn đầy. Và như vậy, nếu những quý vị nào có thể quán tưởng được những điều này, quán tưởng Đức Phật A Di Đà, và như vậy hãy cùng trì tụng với thầy. Om Amidewa Re. Om Amidewa Re. Om Amidewa Re. Om Amidewa. Om Amidewa Re. Om Amidewa Re. Om Amidewa Re. Om Amidewa. Om Amidewa Re. Om Amidewa Re. Om Amidewa Re. Om Amidewa. Om Amidewa Re. Om Amidewa Re. Om Amidewa Re. Om Amidewa. Om Amidewa Re. Om Amidewa Re. Om Amidewa Re. Om Amidewa. Om Amidewa Re. Om Amidewa Re. Om Amidewa Re. Om Amidewa. Om Amidewa Re. Om Amidewa Re.
Ame Devare Om Ame Devare Om Ame Devare Om Ame Devare Ame Devare Om Ame Om Ame Devare Om Ame Devare Om Ame Devare Om Om Ame Devare 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 Om Om Ame Devare Om Ame Devare Om Ame Devare Om Ame Devare. Oh, yeah. Last week, before we read the actual text, our main text, I read a verse from Jason Calvert's A Prayer for the Beginning, Middle, and the End of Practice. I read that verse 19 from that. It is relevant to that verse. Meaning of that verse is relevant to the part of the text, main text that we are reading, that mainly making prayers to us to overcome the self-centered, egoistic mind, and with that place to enhance the altruistic awakened mind, like the Bodhisattva, the Avalokiteshvara. And that is our main reading that we've done in the main text, and I read that verse 19. I will just once again read in Tibetan, read in English verse 19, just to remind ourselves. It says, when I see, hear, or think of those who stuck, beat, or malignant me, may I be without anger, speak of their virtues,
and meditate upon patience. So that was the meaning of that translation of that verse. And today, once again, I'm going to read in the same text. Today reading will be verse 29, same text, verse 29. Tuần vừa rồi, trước khi chúng ta đi vào bài kệ cầu nguyện chính, Thầy đã trích một đoạn kệ của sự cầu nguyện cho phần đầu, phần giữa và phần cuối của sự tu tập. Và đoạn kệ thứ 19 này chủ yếu cũng liên quan đến bài kệ chính mà chúng ta đang tu học. Chủ yếu là chúng ta cầu nguyện để vượt qua một trạng thái tâm mà ích kỷ, chỉ lo phúc lợi cho bản thân, và hay nói một cách khác là trạng thái ái ngã. Và đồng thời để cho chúng ta tăng trưởng tâm tỉnh thức vị tha, giống như là Đức Bồ Tát Quan Thế Âm đã thực hiện. Và đó là cái nội dung của phần của bài cầu nguyện chính mà chúng ta đã được nghe. Và bây giờ Thầy đọc lại cho chúng ta, chuyển dịch qua tiếng Anh, phần tiếng Anh của đoạn kệ này. Đoạn kệ này nói rằng: khi thấy, nghe hay tâm nhớ đến, chúng sinh đánh đập, nói xấu con, nguyện không tức giận, thay vì thế nói về đức hạnh của họ, thiền nhẫn nhục. Và hôm nay Thầy tiếp tục sẽ trích dẫn cho chúng ta một đoạn kệ khác, đoạn kệ thứ 29 cũng của bài kệ cầu nguyện này. So today's reading verse 26, which is again very similar train, in the part of the mind training to how to deal with the self-centered egoistic mind, and how to enhance the altruistic awakened mind. Our today's reading in the main text, our main text is also in that area, in that subject, in that subject. And so verse 26 in Tibetan, Dagi Ludang Sotang Longchela, Dagi Ludang Sotang Longchela, my body, and also so life, longer possession, that is really include almost everything what we have, life, body, and the possession. Dagi Ludang Sotang Longchela. Gyundo means continuously or all the time. Gyundo. Tsewa means harming, causing harm. Gyundo tsewe. Semba, tang telching, So the free. Semba is the mind, tang telching, be completely free from that kind of attitude. The people who cause harm to one's own body, one's own life, one's own possessions, not once but continuously, holds that kind of harming. From our side, without holding any kind of, the sort of, harmful attitude, harmful behavior, without holding any kind of that kind of behavior or attitude. So that is the first two lines.
Can double check? Is it verse 27? Verse 20. Đắc Verse kỷ lưu tầm. 26. Soka. 27, is it? Yes. Okay. Okay, then yeah, then might be my counting might be wrong. Okay. Và như vậy thì chúng ta được nghe trích dẫn ở đoạn kệ thứ 27 của bài cầu nguyện cho phần đầu, phần giữa và phần cuối của sự tu tập. Và đoạn kệ 27 dòng đầu nói rằng là thân và sinh mạng và những cái điều mà chúng ta có được, mà cái đó là dòng thứ nhì nói rằng cương tù là tất nhiên là tất cả thời gian, rồi kế đến đến chữ stewi là gây sự hãm hại, sampa là tâm, tàng ngenshin là chúng ta thoát khỏi từ những cái thái độ như vậy đối với những người mà muốn hãm hại chúng ta. Những người muốn hãm hại chúng ta không những chỉ một lần mà liên tục muốn hãm hại chúng ta, nhưng mà từ cái bản thân của chúng ta sẽ không gây những có cái thái độ nào để gây hãm hại đối với những người như vậy. Okay, so these first two lines, though we may not experience all the time somebody to cause harm to our body, to cause harm to our life, to cause harm to our possessions, and from our side we may not all the time sort of to hold a similar attitude to those people, but potential within ourselves, potential to cause harm to others, body, life, possessions, potential is within us. Because as long as self-centered attitude, egoistic mind is within, either in a very active form or in a potential, in a form of seed, is within our mental continuum. There's always, a chance, or always, the possibility to do this kind of unhealthy, hold that kind of unhealthy attitude and to act unhealthy activities. Hai dòng đầu của đoạn kệ thứ 27 nói rằng mặc dù là chúng ta không có phải lúc nào cũng trải nghiệm là có những người hãm hại đến thân của chúng ta, cuộc sống, mạng sống của chúng ta hay những của cải của chúng ta, và từ phía của chúng ta cũng không có gây những thái độ đối với những người như vậy. Nhưng mà thầy muốn nhấn mạnh rằng là cái tiềm năng để mà chúng ta muốn gây hãm hại ở trong chúng ta, bởi vì khi nào mà chúng ta vẫn còn cái tâm mà có cái sự ái ngã, thì chúng ta trong cái dạng của một cái hạt giống hay là tích cực hay là sẵn sàng ở trong tâm của dòng tâm thức của chúng ta có vẻ trong cái hình dạng như là chỉ là hạt giống nằm ở đó, hay là chúng ta tích cực để mà đáp lại, và như vậy luôn luôn có cái tiềm năng để mà chúng ta có những thái độ hay những hành xử như vậy. Then third line, Dagla means to me, minyen joba, minyemba joba. Minyen is that kind of slander word, slander sort of verbal expression, saying some unpleasant words or expressions
or the conversations. Meaning Jerba. Jerba means to tell unpleasant, to use unpleasant, to express unpleasant words or meaning Jerba. Tetalang, also those beings. Tetalang. So earlier, people who cause our body harm, to cause harm to our body, to cause harm to our life, to cause our harm to our possessions, and not only once but all the time, continuously, to those not to have, not to retaliate similar attitude and similar action, and also those people who express unpleasant words to me or to my friends, to my family, Joba Tetalang, Dani. Dani means by me, Hakbar, particularly, in general, all the living beings, and in particularly those beings who really constantly causing pain and difficulties to me, my body, my possessions, my families, my friends, particularly to those people, Hakbar. Mashing, ma is mother. Shin means like mother. Chamgyurji, be kind, be loving kindness, like mother, in general, all living beings, and in particular, those beings who, constantly creates pain and difficulty to me, to my friends, my families. Hakbar has many different meanings. In here, meaning refers to Hakbar in particular, Mashing Chamgyurji, be kind like mothers. Kế đó, dòng thứ ba nói rằng Dakla là đối với tôi, mi nhan, là nói những lời không hay là những lời nói để mà nhục mạ chúng ta. Chưa ba là tỏ ra cái thái độ như vậy. Và trước đây mấy dòng đầu chúng ta nói rằng là đối với những người hãm hại thân của chúng ta, mạng sống của chúng ta, của cải của chúng ta, mà không những chỉ hãm hại chỉ có một lần mà liên tục hãm hại chúng ta không đáp trả lại hay trả đũa lại với những hành động tương tự như vậy. Và cũng kế tiếp qua tới dòng thứ ba, chúng ta nói đối với những người mà nói những lời nói không hay, những từ ngữ không hay đối với chúng ta, đối với gia đình chúng ta, thì qua tới dòng 4 nói rằng Dagni là cũng là từ tôi. Lakpa ở đây là chúng ta nói là cụ thể, hay chúng ta nhấn mạnh đến những cái người đó là bất kỳ những chúng sinh nào, cụ thể là những người đã gây những cái đau khổ cho thân của chúng ta, những của cải chúng ta, bạn bè chúng ta. Ma Shin, ma ở đây là những người mẹ, Shin là giống như những người mẹ. Và kế đó là Cham Churchi, thì Cham ở đây là thương, cái tình thương, thì tất nhiên là tình thương chúng ta sẽ đưa cái tình thương hay là lòng nhân từ, lòng từ bi giống như người mẹ. Và như vậy trong tất cả những thời gian mà khi chúng ta đang nói đến chữ Lakpa ở đây, là Lakpa là cụ thể đối với những người đã gây những cái sự đau đớn cho chính bản thân, hay những sự khó khăn cho chính bản thân của chúng ta, cho gia đình chúng ta.
Oh yeah. So then the next verse in the same text, verse 28. Verse 28. Verse 28, I'm reading that verse 28 because these two have a strong connection, verse 27 and 28. So I'll read today 2 verses. So Dagi Theta Ringpo me Tokpar. Dagi here in by me, by Dak means I or me, by me Ringpo me Tokpar. You know, Theta means to them, to those, all the living beings, and in particularly to those living beings whom I have difficulties. Theta, to them, Ringbor me Tokpa, without taking long time, without taking any long time, Ringbor me Tokpa, without, Ringbor me Tokpa, Dakpe Shenje Gombe Chamjuk Sem. Dakpe Shenje, that means Dakpe Shenje, that means, Gomba. Dak here again me. Shen means other, Shenje Gomba. So here referring to, the meditating, the others are more important than myself. Others' well-beings are more important than my own well-beings. So, in other words, these first 2 lines, by me, towards those living beings, without taking any long period, without any delay, in other words, without any delay, I will meditate upon the, equalizing, the mind seeing others' well-beings are more important than one's own well-beings. Then Changjuk Sem, that means bodhicitta, mind of enlightenment. Through the practicing, equalizing, and exchanging oneself with others, meditating on that technique, then to have bodhicitta. Changjuk Sem. Kế đó, Thầy giảng cho chúng ta đoạn kệ thứ 28, bởi vì đoạn kệ thứ 28 cũng liên quan mật thiết đến đoạn kệ thứ 27 mà chúng ta vừa mới được nghe. Dòng đầu của đoạn kệ 28 nói rằng Dagi, Dag ở đây là tôi hay con, Gi là do cái hành động của con tạo ra. Tê Đắc ở đây là những họ ở đây là những chúng sinh, cụ thể là những chúng sinh mà gây cho chúng ta những cái khó khăn. Kế đó nói rằng Rinpo mi Tokpar, thì ở đây là được dịch ra là không cần phải tốn nhiều thời gian, hay là chúng ta nói không cần phải chờ đợi lâu. Và kế đó dòng thứ nhì, Đắc P, ở đây một lần nữa là Đắc là con sẽ, thì Shen Chê là những người khác, Chê Gompa thì ở đây con sẽ thiền quán là những người khác quan trọng hơn chính bản thân của con, hay quan trọng hơn cái sự phúc lợi của bản thân của con. Và như vậy đối với con không có cái sự do dự hay chần chờ, con sẽ thiền quán trên một tâm để thấy phúc lợi của những người khác quan trọng hơn là phúc lợi của bản thân của con. Thầy nhắc đến chữ
Trang Trúc Xem, đó là tâm giác ngộ. Nhưng mà con không thấy chữ đây ở đây có chữ Trang Trúc Go Phân, nhưng mà thầy đã nhắc đến là Trang Trúc Xem. Thì ở đây thầy đang nói chúng ta qua tới cái dòng thứ tư, là nói đến cái sự hoán nhã vị tha, đổi vị trí của ta qua vị trí của người, và như vậy để mà chúng ta khai triển được tâm Bồ Đề. So here in Tibetan Shen, second line, you know, Shen che. Shen means others, che means che Zimba. In other words, holding others' well-beings, you know, very what you call the cherish well-beings of others, or holding very dear well-beings of others, instead of holding, you know, one's own well-beings in a very middle or the very cherished or self-centered. So, you know, that is the quite often, you know, this dark Jebar Zimba. Dark means me. Jebar Zimba means literally it means self-cherishing. But sometimes, you know, in English, this word, this expression, self-cherishing word, if we use that, then people get some misunderstanding. So therefore, usually I use, instead of word self-cherishing, I use the word self-centered mind. Self-centered mind instead of self-cherishing mind. But in Tibetan word is exactly that, you know, Rangi Jebar Zimba. Rangi means oneself, Jebar Zimba, holding, you know, the self-cherishing, so self-cherishing mind. But in the modern time, or particularly in Tibet, in English, you know, people think, oh, this means not to love myself, not to care myself. That is not really the word meaning here. The meaning here is to deal with the self-centered mind. You know, it is not saying don't love to ourselves. It is not saying don't take care of ourselves. You know, of course, you know, we should love ourselves. We should take care of ourselves. We should learn how to take care of ourselves. As His Holiness Dalai Lama says very often, if you're really wise, if you're a really wise person, then, you know, you're, you know, taking care others is the wise, you know, self-cherishing. Wise self-cherishing. Wise, you know, very, very clever, very cleverly cherishing ourselves is, you know, how to do that is to cherish others. If we cherish others, if we take care of well-beings of others, that will take care of ourselves. And that is here quite often in Tibetan, these two terms, you know, what you call the Rangi Jebar Zimba, Shen Jebar Zimba. Rangi Jebar Zimba means one's, you know, cherishing oneself. Shen Jebar Zimba, cherishing others. So there are these two. So in here, what it's saying is, you know, learn or meditate on mind cherishing others' well-being. Through that, then cultivate bodhicitta. You know, Gombe Chamchuk Sem. Then the third line, Haksam Thakpa. Haksam Thakpa is, in other words, extraordinary mind, pure mind. Extraordinary pure mind, again, it is referring to the bodhicitta. Why bodhicitta is extraordinary pure mind? Because it takes care of well-beings of others. There's no self-interest in that mind. Therefore, it's called extraordinary, Haksam Nambarthapa. In other words, extraordinary in a pure mental state. Gula Jechene. Gula Jechene means, literally it means holding or generating that kind of mind
generating that kind of mind within our mental continuum. By doing that, be able to experience, be able to hold unsurpassed enlightenment, lana meba, unsurpassed changchuk, enlightenment, kobang here hood, kasa, enlightenment hood, or the hood of kobang terwashu, to get, literally terwa means to get, to give, to provide, surpass enlightened beings through oneself holding the bodhicitta towards all living beings. So it's very, very beautiful verse. Will you please repeat some of the sentences? I think it's too windy, so okay. Now I can't close my window because I have sorry. What I'll do, if it's too windy, holding. So what I'm saying is here, this Haksam, third line, Haksam Thakpa, Yula Jechen. Haksam Thakpa, it means the extraordinary. Haksam is the extraordinary. Thakpa is pure. Pure, extraordinary mind that refers to bodhicitta. Yula, that means within one's own mental continuum. Jechene, Jeva means to generate. Generate within our mental continuum this extraordinary pure mind, which refers to bodhicitta. By doing that, to provide, unsurpassed enlightenment to all living beings. Is it a little bit better, less windy? Yes, very clear. Okay. Thank you very much, Khenpo Bujay. Okay. Và như vậy, chúng ta nghe dòng kệ thứ nhì của đoạn kệ 28 nói đến chữ sen chê. Thì sen là những người khác và chê là yêu chuộng hay thương những người khác. Và chúng ta ở đây giữ trạng thái tâm của thấy những người khác thân thương hơn là bản thân của chúng ta, hay là một cái tâm ích kỷ chỉ nghĩ cho tự ngã của mình. Và kế đến thầy dạy nghĩa cho chúng ta hay cái hai chữ mà tiếng Tây Tạng mình thường dùng. Thì khi mà nói đến chữ Datte Chepa có nghĩa là cái tâm thương hay yêu chuộng bản thân. Nhưng mà thường thầy dùng cái chữ tiếng Anh, thầy nói đến cái chữ self-centered mind là chăm chỉ chú trọng cho bản thân nhưng mà không nói đến lại thương bản thân. Thì trong cái từ bằng tiếng Tây Tạng thì nói đến có cái từ ngữ là Rangni Jevisempa là tâm mà thương hay là yêu chuộng bản thân. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói dịch sát nghĩa mà bao qua từ tiếng Anh thì có những người mà chỉ hiểu tiếng Anh, chúng ta chưa có, thì chúng ta sẽ nghĩ là nếu như vậy thì tôi không có lo cho tôi hay sao, không có thương cho bản thân của tôi hay sao. Thì cái điều này không có phải là ý nghĩa như vậy. Điều này không có nghĩa rằng là chúng ta không lo lắng cho bản thân của mình hay lo lắng cho những người thương của mình, mà thầy nói rằng là dĩ nhiên chúng ta phải thương thân mình và thương những người thân của mình, và chúng ta thật sự phải nên học hỏi để làm sao mà thương cho thân của mình. Như Đức Đạt Lai Lạt Ma thường nói, nếu chúng ta là người có trí, thì những người thật sự có trí thì sẽ đặt những cái về những phúc lợi của những người khác
trên cái phúc lợi của bản thân mình. Đây là một cái điều khéo léo, một cái điều thông minh, nói rằng khi chúng ta lo lắng đến những người khác, đó là chúng ta lo lắng cho bản thân mình. Và như vậy, hai từ ngữ trong tiếng Tây Tạng, một là nói đến Shenyi Chewi Sampa, là nói đến là từ thương hay yêu chuộng những người khác, đặt những cái vị trí của người khác hơn bản thân mình. Và từ thứ hai là Rangyi Chewi Sampa, đó là cái tâm thương yêu chuộng bản thân của mình. Và như vậy ở đây là để cho chúng ta học hỏi để mà thương những người khác, để chúng ta học hỏi để mà khai triển tâm Bồ Đề. Và như vậy bắt đầu từ dòng thứ 3 nói đến chữ Laksam Takpa. Laksam ở đây là một cái tâm phi thường, Takpa là thanh tịnh, thì một tâm phi thường thanh tịnh là để chỉ đến Bồ Đề tâm để đem lại những phúc lợi cho những người khác. Và kế đến chữ Gula. Chữ Gula ở đây là ở trong dòng tâm thức của chúng ta. Và kế đến chữ care trên này. Thì chữ care này là để chúng ta khai triển cái trong dòng tâm thức của chúng ta, tâm Bồ Đề. Và tới dòng thứ 4 nói đến Lame. Lame là Lanamepa, thì nói là không có cái gì hơn là trên cái trạng thái của một cái bậc bước từ, không phải cái trạng thái của giác ngộ. Và như vậy để mà đem đến cái trạng thái giác ngộ mà thầy diễn tả là trạng thái này là vô song, hay không có gì có thể mà vượt qua được. Và đây là một đoạn kệ rất là tuyệt diệu. Oh yeah. So those two verses which we read today, we will come back again, some of our next our gathering. But very, very beautiful, those verses that we read. Last week, that verse I think 19. Today we read two verses, verse 27 and 28. Those verses are very, very helpful to read, and also to think about the meaning, and also to see how much that we can put into practice in our daily lives. Of course, we can't put into practice whole in a short period of time, but how much we can do it, put into practice, and then gradually train ourselves to able to hold bodhicitta. Và như vậy, hai đoạn kệ mà chúng ta đã được nghe ngày hôm nay, chúng ta cũng sẽ trở lại với hai đoạn kệ này trong một vài những buổi thuyết pháp tới. Và tuần trước chúng ta đã được nghe đoạn kệ thứ 19, hôm nay đoạn kệ thứ 27 và 28. Những đoạn kệ này nếu chúng ta đọc rất là hữu ích để mà chúng ta có thể tham khảo, chúng ta đọc và chúng ta nghĩ đến những ý nghĩa của đoạn kệ này, và xem là mình có thể đem những cái ý nghĩa của những đoạn kệ này đem vào sự thực hành trong cuộc sống hàng ngày được bao nhiêu. Lẽ dĩ nhiên là chúng ta không thể thực hành hay là tu tập tất cả những điều này trong một thời gian ngắn, nhưng chúng ta có thể từ từ và rèn luyện tâm của mình để mà khai triển được tâm Bồ Đề. Oh yeah. Now we are going back to our main text, and our reading is on page 10. Last week, our reading mainly focused on, the cultivation of bodhicitta, like the Bodhisattva Avalokiteshvara. And now this evening,
or today's our reading from the bottom, page 10 in Tibetan, line from the bottom, line 2, Shenyang Kyawa Tamjedo, Rangdang Shenji Tenla Chupana. So, Shenyang Kyawa Tamjedo, that means furthermore, or in other words, furthermore. So, Rangdang Shenji Tenla Chupana. Kyawa Tamjedo means forever, or our future lives, coming lives, in every life. When we enter to do something meaningful to oneself and something meaningful to others, meaningful to oneself, such as cultivating love, compassion, altruism, bodhicitta, engaging in 6 perfections, or working to be free from samsara. When we do that to one's own well-being, meaningful activities, and the welfare, when we engage in doing welfare of well-beings of others, there are obstacles, there are difficulties. Difficulties and obstacles will occur, and these difficulties, these obstacles to be overcome, like Bodhisattva Vajrapani, to have the power, to have the energy, to have the capability to overcome all those obstacles, when we enter meaningful activities for one's own, for oneself, and for others, and to overcome all those obstacles, and have the ability to overcome all those obstacles, like the Bodhisattva Vajrapani. And that is page 10, last 2 lines in Tibetans, and page 11, first line, and half of the second line. Hôm nay chúng ta bắt đầu ở đoạn của bài kệ chính ở trang thứ 10, dòng thứ 2, từ dưới đếm lên. Ở tuần trước chúng ta tập trung trên sự tu dưỡng về tâm Bồ Đề, giống như là Đức Bồ Tát Quan Thế Âm đã thực hiện. Và hôm nay trang 10, dòng thứ 2, từ dưới đếm lên. Những dòng này nói rằng hơn nữa trong tất cả các kiếp, bất kỳ khi nào con chuyên tâm vì lợi ích của bản thân và những người khác, thì ở đây đang nói rằng là Rang Tăng Sen Chỉ Tuyên La Chukpa, là nói đến là chúng ta chuyên tâm về những cho bản thân của mình và những người khác. Đó là chúng ta làm những gì mà có ý nghĩa cho bản thân của mình và những người khác. Ví dụ như chúng ta tu tập đến lòng từ, lòng bi, tu tập đến lục độ ba la mật, hay là chúng ta tu tập đến thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử, vân vân. Và như vậy chúng ta cũng dấn thân vào để thực hiện, để đem lại lợi ích cho những người khác, cho những chúng sinh. Và khi chúng ta thực hiện những điều như vậy, sẽ có những cái sự khó khăn, sẽ có những chướng ngại và khó khăn sẽ xảy ra. Và chúng ta cầu nguyện ở đây là để cho chúng ta vượt qua được những chướng ngại, những khó khăn, cũng giống như là Đức Kim Cang Thụ đã làm. Chúng ta có khả năng để vượt qua những chướng ngại và khó khăn. Và đó là những cái ý nghĩa của 2 dòng kệ cuối của trang 10 và đi qua tới bên 1 dòng rưỡi dòng kệ của trang 11. So in Tibetan, that page 10, from the bottom, the second line, Rang Tang Shen Ji Tenla Chukpa. Rang means oneself, Shen means others, Ten means purpose, Jukpa means entering.
well-being, or turn means welfare. So turn là chupana. When we engage in activities for well-being or welfare of oneself and others, so then do, power passion to do the do. Here in English, translated saying they haven't translated saying Mara in the last line in that page 10, saying, skillful ability to demolish the holders of Mara. That is in Tibetan, do, Mara. What is do? What is Mara? Mara is Sanskrit term. So Mara or do, sometimes people have this concept, something outside there as some kind of terrifying beings, so-called Mara, so-called in Tibetan do. That is not really the case. The Mara or do mainly refers to one's own anger, attachment, aversion, ignorance, those unhealthy mental states are the do in Tibetan, in Sanskrit, Mara. So, or sometimes in English translated, what they call it. Anyway, so that's Mara, do. And then in Tibetan, in the last line, Mudik, do tang, Mudik. Mudik here translated saying, it is in Tibet, it is in the next page, those extreme views. In other words, the extreme views in the sense, holding views, there's no, there's no result, positive result, if you created positive causes. There's no negative result if you act negatively. In other words, there's no correlation between one's own action and its consequences. So that is one of the extreme views. Or another extreme views from the Buddhist point of view, and there's only one life. After this life, there's nothing. It is completely like a candlelight extinguished. It is like life is like that. And that holding that kind of view is wrong, what you call the extreme views. And in Tibetan here, page 10, last line, called Mudik. Mudik sometimes in Tibetan refers to those in India, ancient time, and still there are many spiritual philosophical views. And some of the spiritual philosophical views, they accept only one life, and they don't accept law of cause and effect, karma. And these views and these spiritual holders are also in Tibetan called Mudik. Và như vậy, ở trang 10 từ dòng thứ nhì đứng lên, khi chúng ta nói đến Rang Tầng Sen, Rang ở đây là tôi, Sen là những người khác, Tuyên là những cái vì lợi ý nghĩa, những điều ý nghĩa, and Chupa ở đây là để đi vào hay là dấn thân vào, làm cho phúc lợi của bản thân và những người khác. Và cái chữ cuối cùng của dòng thứ nhì từ dưới đến lên nói đến chữ trưa. Chữ trưa ở đây chúng ta thường nghe nói là Mara, hay chúng con tạm dịch là ma vương. Đây là cái từ ngữ của tiếng Phạn mà đôi khi chúng ta có những người nói đến cái khái niệm, nói đến chữ Mara hay ma vương là chúng ta nói đến một cái khái niệm của những điều gì đó, những gì đó ở bên ngoài mà rất là kinh hãi,
Đây không phải là trường hợp như vậy, mà ở đây chúng ta nói đến chữ Dieu hay là chữ ma vương, Mara để nói đến những cái tâm không lành mạnh, nói đến sự sân hận, sự dính mắc, sự vô minh. Đây là những trạng thái tâm không lành mạnh. Và tới dòng cuối của trang 10 chúng ta nói đến chữ Mutet. Chữ Mutet ở đây là được dịch là những người, những ai có quan điểm cực đoan. Nói một cách khác là chúng ta nói đến cực đoan trong một cái chiều hướng là giữ những quan điểm, ví dụ như là quan điểm mà nói rằng là nếu chúng ta tạo những nhân tốt nhưng mà là chúng ta lại không nói đến là cái kết quả cũng sẽ tốt, hay là chúng ta tạo những nhân bất thiện thì sẽ đem đến những quả bất thiện. Nói một cách khác là không có cái sự liên hệ giữa những nhân mà đã tạo ra và quả mà chúng ta được hay là phải gánh chịu. Đây là một trong những cái quan điểm cực đoan. Một quan điểm cực đoan khác, ví dụ nói đến là chỉ tin chỉ có một kiếp mà không có nói đến cái kiếp kế tiếp hay những kiếp khác, và hay là nói đến là sau kiếp này thì nó sẽ chấm dứt hoàn toàn. Điều này là cái quan điểm sai lầm và cũng được gọi là quan điểm cực đoan. Trong tiếng Tây Tạng, từ Mutet đôi khi được dùng ở xứ Ấn Độ, nói đến những trường phái mà có những quan điểm triết lý mà đôi khi chấp nhận là chỉ có một kiếp sống, hay là không nói đến, không chấp nhận định luật nhân quả. Và những cái view này thì được gọi trong tiếng Tây Tạng là từ là Mutet. Oh, yeah. So here in this 3.5 lines in Tibetan, in this part, the main prayer here is, oneself to have the ability, to have the skills, like the Bodhisattva Vajrapani, who have the ability and the skills, to eliminate, to destroy all those obstacles which we have just seen, obstacles that to engage welfare of oneself and welfare of others. So in other words, to have the skill and what's called the ability to dispel all the obstacles to when we engage in welfare of oneself and others, and oneself become a Bodhisattva Vajrapani who has that kind of skill and potential, who have perfected that kind of Bodhisattva's deeds. So that is this today's reading, our main text reading. Ở đây trong 3.5 dòng kệ này, cầu nguyện chính của chúng ta là chúng ta cầu nguyện để bản thân mình có khả năng hay có những năng khiếu, những cái phương tiện tiện xảo giống như là Bồ Tát Kim Cang Thụ, mà vị đã có cái khả năng, có cái những sự thiện xảo để mà tiêu hủy tất cả những chướng ngại. Những chướng ngại ở đây và chúng ta đã được nghe qua, đã được thấy, đó là những chướng ngại trong sự mà chúng ta dấn thân vào để mà làm vì lợi ích của bản thân và vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Nói một cách khác là chúng ta cầu nguyện để có khả năng để xóa tan tất cả những khó khăn, những sự cản trở khi chúng ta dấn thân vào những thiện hành vì phúc lợi của bản thân và người khác, như là Đức Kim Cang Thụ
mà đây là một trong những Bồ Tát hạnh. So far we have, our prayer, ourselves become like Bodhisattva Manjushri to have all the wisdom. And then another prayer, ourselves to become like Bodhisattva Avalokiteshvara, to have love, compassion, bodhicitta towards all living beings. And today's ourselves become like Bodhisattva Vajrapani, have the ability, have the power to dispel all the obstacles, to engage in Bodhisattva's deeds. So this is the summary of our last 3 weeks reading. Và tới ngày hôm nay là chúng ta đã cầu nguyện cho bản thân của mình để trở thành giống như là Đức Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, để có được tất cả những trí tuệ. Và chúng ta cũng đã cầu nguyện được giống như Bồ Tát Quan Thế Âm để có tất cả lòng từ, lòng bi, bồ đề tâm đối với tất cả chúng sinh. Và hôm nay chúng ta cầu nguyện để trở thành giống như Bồ Tát Kim Cang Thụ, mà có những năng lực để mà thực hiện xóa trừ đi tất cả những chướng ngại, để mà dấn thân vào đem lại những lợi ích, những phúc lợi cho bản thân và tất cả chúng sinh. Và đó là những gì mà chúng ta đã cầu nguyện trong 3 tuần vừa qua. Oh yeah. So today we are going to stop here. Our reading will stop here. And then first I will make a short announcement. You may have seen, in the before the class. So next week, our Saturday class, there's no our Saturday class. Instead of that, we'll have gathering on Sunday, your Sunday evening. Time you can read in the announcement, put on there. The purpose is, on 15th, November the 15th, which is Monday, is the first, the anniversary of, the late Khenso Rinpoche Lobsang Jamyang, entering, passing into parinirvana. So we will commemorate that, his legacy, and also we will, do a short recitation, and I will talk on a little bit about importance of spiritual teachers and teachings on that Sunday, your Sunday evening, which is the 14th. And so we will not have Saturday class, normal class, instead of that Sunday, your Sunday evening. The purpose is this. As I, take this, what you call the, activity to lead class with the group, mainly because your connection with the late Khenso Rinpoche Lobsang Jamyang. For some of you, have received teachings, initiations, advice for many, many, many years. And you have, have a strong connection with the Khenso Rinpoche Lobsang Jamyang. And through that, you have, supported Sereme Monastery, and particularly Sereme Monks Foot Fund. And I'm currently Sereme Monastery's abbot. And when I heard the sad situation that Khenso Rinpoche passing away, one of my main concerns was people who are connected with the Khenso Rinpoche through the Dharma teachings.
many years ago or recently. Their, well-being, particularly well-being, their Dharma needs. And I make the commitment, to whatever I can as a current abbot of Saramay, whatever I can, to serve those people who are interested in Dharma through the Khyentse Rinpoche. And that is why our connection is started. And my main intention here is, to serve Dharma, whether we say teach or whatever, to people who have connection to Khyentse Rinpoche. And of course, in the long term, in the future, whoever interested in Buddha Dharma, to serve that. That is my intention. But same time, I would like to keep Khyentse Rinpoche Lobsang Jamyang's connection with the group, people who have connection with the Khyentse Rinpoche, so that is what we are going to do next Sunday. But I will talk a little bit on these issues, in these points, next Sunday. Oh yeah. After the translation, then we will say the 21 Thara prayers and the dedication. Chúng ta chấm dứt buổi thuyết pháp ngày hôm nay, và bây giờ thầy có một thông báo ngắn đến tất cả quý vị. Quý vị có thể thấy những thông tin này ở trước khi buổi giảng rồi, rằng là thứ Bảy tuần sau chúng ta sẽ không có buổi thuyết pháp vào sáng thứ Bảy, mà thay vì đó chúng ta sẽ có một buổi tụ hội vào tối Chủ nhật. Tối Chủ nhật quý vị có thể ghi chú rằng là 5 giờ chiều giờ California, hay là 8 giờ tối giờ miền Đông Hoa Kỳ hay giờ Canada, và 8 giờ rưỡi sáng giờ Việt Nam, và 6 giờ rưỡi sáng giờ Ấn Độ. Mục đích của chúng ta có buổi tụ hội đó là vì ngày thứ Hai, ngày 15 tây tháng 11, đó là ngày tưởng niệm 1 năm dỗ của Ngài Cố Viện trưởng Khyentse Rinpoche Lobsang Jamyang đã nhập Niết Bàn. Chúng ta sẽ tụ hội để mà tán dương về những di sản của Ngài, và chúng ta sẽ trì tụng những dòng kệ trì tụng ngắn, và thầy cũng sẽ chia sẻ với quý vị về chủ đề về tầm quan trọng của có một vị thầy về tâm linh và những giáo lý này. Và như vậy chúng ta sẽ có tụ hội vào Chủ nhật ngày 14 tây tháng 11 vào lúc 5 giờ chiều giờ Cali, và chúng ta sẽ không có buổi thuyết pháp vào thứ Bảy trước đó. Mục đích ở đây rằng khi mà thầy nhận để mà hướng dẫn về để mà thuyết pháp, chủ yếu là bởi vì quý vị có những cái mối liên hệ với Ngài Cố Viện trưởng Khyentse Rinpoche Lobsang Jamyang. Một số của quý vị ở đây đã thọ nhận được những giảng dạy, những lễ điểm đạo, những lời khuyên của Ngài đã trong vòng suốt rất nhiều năm. Và như vậy quý vị đã có những cái mối liên hệ rất là chặt chẽ, rất là thân tình. Và qua đó quý vị đã hỗ trợ tu viện Saramay. Cụ thể rằng là quý vị đã hỗ trợ cho quỹ lương thực của Saramay, và thầy với cương vị là một viện trưởng của tu viện Saramay, khi thầy nghe tin buồn là ngài Cố viện trưởng đã qua đời, và cái mối bận tâm của thầy là đối với những quý Phật tử đã có những cái mối liên hệ thân tình trong suốt nhiều năm với ngài Cố viện trưởng, và để mà tiếp tục mà tu học Phật pháp và những nhu cầu về Phật pháp. Và từ đó thầy đã nguyện rằng là thầy sẽ làm bất cứ những điều gì
để mà thầy sẽ phục vụ cho những quý Phật tử như vậy, những Phật tử đã có những mối liên hệ thân tình với Ngài Cố Viện trưởng Khensul Rinpoche Lobsang Chemyang. Và đó là lý do mà tại sao mà những buổi thuyết pháp đã được bắt đầu. Và ý định chủ yếu của thầy là để truyền bá Phật pháp, cùng một lúc là để qua cái mối liên hệ đối với Ngài Cố Viện trưởng, đối với tất cả những quý Phật tử khắp nơi. Và như vậy tuần tới vào ngày Chủ nhật thầy sẽ nói thêm, chia sẻ thêm về những điều này. Và bây giờ chúng ta cùng trì tụng với thầy tán thán 21 vị độ mẫu. Quý vị có kinh Grintara của mình xin mở lên trang 50 và sau đó sẽ là phần cầu nguyện trường thọ và phần hồi hướng. Omo je ze ma pama zho ma la cha ce lo cha ze zho ma nyu ma pa mo je ne ge je lo da da je dian song gun che ji che je ge sa che wa ne ne zhong cha ze dong ge da wa gun do kang wa je ne zhe bei she Kama Tonda Soba Nama Je Rato Cheve Raparam Chanze Semu Chune Je Je Peme Chane Nabara Jem Jemba Zundu Kato Shewa Saba Samden Junyem Chanze Deshin Cheve Zodo Taye Nabara Jawa Jem Malu Paro Jimba Tobe Jave Seji Shindu Dem Chanze Doda Rahun Yeke, Duda Chota Namka Kam, Jigde Dombo Shaki Nende, Leba Neba Gupa Nem, Chanze Jaje Mela Zamba, Longla Naso Wanju Chem, Chombora La Chisa Namanda, Nijun Soki, Dune Dem, Chanze Teje Chadang Peje, Paro Chogo Rago Chom, Ye Wo Yun Dang Shabye Nende, Mabara Choba Shindo Param, Chanze Ture Jiba Chenpo, Didi Bao Nambara Chom, Chugi Shene Choni Denze, Tao Tamje Malu Sem, Chanze Kunjo Sumze Chaje, Seme Toka Nambara Jem, Malu Choji Kolo Jembe, Rangi Veji Sonama Chem, Chanze Rabdo Gawa Jebe, Ojin Veji Chanwa Bem, Sheba Rabshi Doda Raye, Dodan Jiden Wando Sem, Chanze Sashi Gyongwe Chon, Tamje Guba Numa Nyem, Chonye Yewa Yige Hongge, Kongba Tamje Nabara Dom, Chanze Tawe Dombo Ojen, Jemba Tamje Shindo Param, Rebe Tene Weba Me, Tabara Shindo Rabazem, Chanze Gebe Tama Me, Taram, Barwe Tingwe Wine Nem, Yeja Yungumu Gune Koroke, Dai Pone Nabara Jom, Chanze Sashi Ngola Chaki, Tegi Nuchin Shabi Dong, Chonye Chenze Yige Hongge, Rimba Dumbo Namni Gem, Chanze Dema Gema Shema, Nyangen Deshin Chuyunyem, Soa Omda Yanda Dembe, Dikba Chembo Chomba Nyem, Chanze Kune Korova Kawe, Chai Lune Nambara Gem, Ige Chube Ngane Kube, Riba Hongle Choma Nyem, Chanze Ture Shani Dabe, Honge Nambe Sabe Nyem, Rera Menda Radan Beje, Jigden Somna Yawa Nyem, Chanze Lai Tsoye Nambe, Reda Tajen Chana Nam, Tara Nyeju Peje Yeke, Duna Malu Pane Sem, Chanze Lai Sonam Jepo, Tada Miam Jedem,
Cô nè cô cho cao á chế 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 đá mẹ là nghe bà xem Chẳng dễ nhị mà tao á chế Chế nhị bó là rá bà xem Hà ra nhị chế tu đá ra Xin đồ trả quê rìm nè xem Chẳng dễ thì nhị xóm nằm cơ Chế về tu đá yang đá đêm Để đá rá là nữ chế chọn Trong bà tu rê rạp cho nhịp Sa rê ngā jī tē bā tē kāng Chāng zē wā nē nī shū chāng Kāng rē rā vē kō rē shēng kā mā rē Pēn dāng dē wā mā rē Chēn rē sē wā tēn zē jāng sō rē Shā bē sē dē pā dō tēn gyō rō chē Chāngchū sēnchō rīmbō chē mā jē pā na mā jē gyō chē jē bā nyāng bā mē bā yāng gōng nē gōng dō pē wā rā shō Oh yeah. I hope you will join us on Sunday to commemorate Khyentse Rinpoche's first anniversary entering into Parinirvana. If not, I will see you week after. And until then, have a good time. Thank you. Thank you. Chúc Chiên Năng Rinpoche Thank là you, Rinpoche. Thank you, Thank you, Rinpoche. Rinpoche. Thank Good you, night. Rinpoche. Thank you. Take care. Oh, yeah. Thank you, Rinpoche. Thank you, Lisa. Thank you very much. Thank you, Lisa. Thank you.